Welcome to all of you in today's lecture. In last lecture, we start about the Python programming and the basics of the Python programming in the first chapter, that is an introduction to the Python. Now, in previous lecture, we discuss the data types, basic data types which are provided or which are built in, provided by the Python programming language. Now we consider in today's section that is the next built-in data type, that is nothing but the string. Okay. Now in the previous we discussed the numbers. Numbers can be considered in three types, that is octal number, decimal number, then hexadecimal number also, and we also consider the binary numbers, and accordingly we perform the conversion of that number in the given format. Now, number system can be considered as a decimal, float, or complex. Okay, they are both all three systems were already discussed in the previous lecture. Now today we consider the string. What is the string? Now it is considered as a collection of group of characters in Python programming language. The string is represented using the Unicode character format. Now in this case here we consider the identified, or we consider the string as identified contiguous set of characters enclosed in a single quote, or we can say double quote. If you want to represent a particular string, or if you want to consider the string, then we use single quote or double quote. Both notations can be represented or can be used for representation of a string in a Python programming language. Now in this case, any letters, we can say a particular number or symbol can be part of the string. String are unchangeable, that is we can say unchangeable in the sense immutable. स्ट्रिंग एकदा डिक्लेअर केल्यानंतर ती आपण परत चेंज करू शकत नाही. जे कॅरेक्टर्सचा सेट आपण किंवा जो कॅरेक्टरचा ग्रुप आपण त्या ठिकाणी स्ट्रिंग मध्ये पास करणार, that is the fix. It is initialized first, then it never change, or the part of that particular string cannot be modified. Here we cannot modify that particular string. Now in case of the Python, it support the Unicode character set. Now Unicode character set in the sense that is we consider our all characters, that is we use 127 characters on the keyboard. All these characters are considered as a Unicode character. So the sometimes we consider this Python source code is of UTF-8. So we can also say that string is a sequence of Unicode characters. String ला आपण Unicode character set असे म्हणू शकतो किंवा म्हटलं जातं, because the Python support Unicode or UTF-8 as a Unicode character set. That is the string. Now we consider the example of that string, how we can implement the string using the Python programming language. Now in this case, this is our interactive mode of the shell prompt. If you want to declare A as a string, we consider the single quote. Suppose here we declare hello friends. That is the string. Now we display this string, then we can say A. We get the single quote. It is a complete string. If you want to consider the same string declaration in case of a double quote, same string can be declared with the help of double quote also. That is nothing but the double quote string. Okay. आपण डबल कोटचा यूज करून सुद्धा काय करू शकतो, स्ट्रिंग त्या ठिकाणी डिक्लेअर करू शकतो. दिस इज द रिप्रेझेंटेशन और आउटपुट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. Right? In this particular case, if you want to represent a special or a particular character from this particular string, now we have the representation. आता जेव्हा स्ट्रिंग रिप्रेझेंट केली जाते अदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये आपण काय करतो, एक तर स्ट्रिंग डेटा टाइप वापरतो. इफ यू कन्सिडर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक युअर जावा प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग, we use a data type as a string. But in a C programming language, if you want to declare the string, then we consider a particular array that is called as the character array. In that case, character and string both are different things. If you want to consider the single character, then we use char as a data type, and if you want to consider the string, then we need to declare the character array. That is A of 10. 10, that is nothing but 10 character string can be considered in that particular variable. But here we directly initialize the particular variable with the given set of characters or group of characters, that is called the string. In single quote or double quote, the variable should be declared as a string variable or data type as a string. Now, if you want to access a specific character from this particular string, then we have indexes, index values. Here also we consider the index values for
each character, and by default index value start with the 0. Means what, if you want to display the first character, then we can say a of 0. Then we get the first character of this particular string, that is h. If you want to consider the last character of this particular string, then we need to calculate the length of that string. So for that length of string, or we get the length of a particular string, then we can use a dot len as a function. We can call it with the help of len into bracket a. This is the function, and we get the length of the given string a as a 13. त्याची जी length आहे ती किती आहे त्या ठिकाणी 13 आहे. Now we get that particular output, or that particular representation of the string. Okay, this is the string data type can be considered in a Python programming language. Okay, now if you want the last character of this string, then we perform the len minus 1. Say we can say a of into square bracket, that is, here we can represent a of into square bracket len of a, and then we say minus 1. जी काय व्हॅल्यू असेल किंवा len ची जी काही व्हॅल्यू आहे, लास्ट कॅरेक्टर जे आपल्याला पाहिजे, तर ते आपण len ऑफ a ने आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. get atom. Okay, this is not a built-in function. Just here we pass with the square bracket. आपल्याला त्या ठिकाणी parenthesis द्यावे लागतील कारण ते फंक्शन आहे. So I will copy this part and paste it. इथे फंक्शन parenthesis वापरा, square bracket नाहीये. This is the, then we get what the error is there. Okay, we need to perform getting a length in a specific variable, and then we can use that variable as a character. Okay. So I will correct it. Say a of len आहे आपण l equals to len of string a, and then we can pass a of l minus 1. L minus 1 in the sense we get the last character, or second last character from that is last character from the given string. Now length is calculated as 13, and we get the last index value. 13 is the total number of characters in the given string, but we get the last value of that particular string, that is we use l minus 1, because l minus 1, why we consider l minus 1? By default index value should start with the zeros, so the last number, or the last index value is 12. Okay, त्या ठिकाणी तुमची शेवटची इंडेक्स व्हॅल्यू 12 असणार आहे, कारण 0 पासून त्याचं काउंटिंग होतं. सो 13 cannot be get or access. This is also considered as, but we need to mention here minus 1, len minus 1, then how we get the result. Okay, it is clearly len of a minus 1. तुम्हाला त्या स्ट्रिंगचं शेवटचं कॅरेक्टर काय करता येतं या फंक्शन मधनं कॅल्क्युलेट करता येतं किंवा फाइंड आउट करता येतं. Okay, now this is nothing but the string. Next one, we consider next data type as a list data type. In that list data type, we can consider it is a ordered sequence of atoms. They are mutable. List data type, it is new data type in Python programming language. If we want to perform the collection of ordered sequence of atoms, then we can use the list as a data item, and in that list contains the heterogeneous type of elements. Just like your array, we collect or we perform the collection of a homogeneous element, but list contains the heterogeneous type of element. We thought that is we can add integer value also. We contain the list contains a character also, single character, or it contains string also, float value also. We also consider the complex number as an atom or a particular element of that particular list. They are mutable in the sense that is we can perform the changes, or we can do the updations of the given atoms of the list. त्यामधले जेवढे काही atoms असतील त्या atoms आपल्याला काय करता येतात, तर अपडेट करता येतात. तुम्ही ते चेंज करू शकता किंवा त्या पद्धतीचे ऑपरेशन्स आपल्याला त्यामध्ये परफॉर्म करता येतात. Now in this case here we can say how we can declare the list, or how we can implement that particular list data type. We represent this type of a list. I can consider this representation
List can be declared with the help of, suppose I want the name of list, my list as a name of list, then in equals to, we consider the square bracket. Okay, we declare the all elements into this square bracket. Suppose I will consider 10, 20, 30, then in the string format ABC, then next one we consider float value, suppose 45.3. Then next, if you want to perform one complex number, that is 2 plus 6j, आपण कालच बघितलं complex number declare कसा केला जातो. This is the elements of a list in list data type in the Python. Now we can consider these are three integer type. This is the string type variable. This is the fraction or floating point number. This is the complex type number. We also consider list as a item of the given list. आपल्याला इथे लिस्ट चा एलिमेंट एक लिस्ट सुद्धा काय करता येते, रिप्रेझेंट करता येते. मग मी ह्या लिस्ट मध्ये काय केले, एक एक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी मेन्शन केलं. सपोज मी या ठिकाणी पहिला ए दिलाय, त्यानंतर दुसरा एलिमेंट ह्या लिस्टचा मी कन्सिडर केलाय एक्स. ठीक आहे, दिस इज ऑल्सो कन्सिडर ऍज आयटम ऑफ अ गिवन लिस्ट. म्हणजे आता इथे ह्या लिस्टची सब लिस्ट असणार आहे ही, याचे दोन एलिमेंट आहेत. ठीक आहे, आणि आपण जेव्हा लिस्ट डिस्प्ले करायला जातो, सो यू जस्ट कन्सिडर प्रिंट माय लिस्ट, किंवा डायरेक्ट माय लिस्ट इथे पास केली तरी ती डिस्प्ले होऊन जाईल, माय लिस्ट. ओके, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट. तुमच्या लिस्ट मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत ते सगळे एलिमेंट्स तुम्हाला या ठिकाणी काय झालेले दिसतील, डिस्प्ले झालेले दिसतील. दिस इज नथिंग बट द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ लिस्ट or the data type list. Now this list we perform the updations of this particular element of the list. Now this list also contains the index values. लिस्ट ला सुद्धा काय आहेत, तुमच्या इंडेक्स व्हॅल्यूज आहेत, आणि त्या इंडेक्स व्हॅल्यूजचा यूज करून तुम्ही आयटम्सच्या डेटा काय करू शकता, त्या ठिकाणी अपडेट करू शकता. म्युटेबल इन द सेन्स वी अपडेट द data or we update the items of the given list. So for example, if you want to consider this 30, now we want here 300. Okay, then the index value of this 30 is nothing but 0, 1, 2. That is 0 is considered for 10, 1 is considered for 20, and 2 is considered for the 30. If you want to perform the updations, then we can use my list of 2, and then we assign the new value here, that is 300, and we just display this particular my list. Then we get the output. Now we can see 30 can be modified as 300. This is called as the mutable feature of the list. You can change any one of the element. कुठलाही element तुम्हाला काय करता येतो, त्या ठिकाणी अपडेट करता येतो, मॉडिफाय करता येतो. This feature is provided by the list of the given data type. Okay, this is called as the list. Now in the Python programming, we just like array, it can store a group of elements and we can refer to those elements using the single name. Okay, जेवढे elements आपण या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहोत, हे सगळे elements एका नावाने काय केले जातील, सपोज माय लिस्ट ह्या नावाने त्या ठिकाणी रेफर केले जातील. Now in this case here we consider declaring list is a pretty straightforward. Items separated by the comma are enclosed within the square bracket. You should know that this particular point, how we can declare the list. That is, we can use the square bracket to declare the elements of the given list. Just directly we assign the element to the given single name. With the help of this single name, we can display all the elements of the given list. Okay, this is called as the representation of a list data type in Python programming language. Now next one, if you want to perform the merging of two lists, suppose we have two different lists. This is the first list, my list is the one, and if you want to declare one more list, suppose list 2. Okay, now it contains some other elements. For example, I will consider 100, 200, 300, 400. Okay, these are the elements in this particular list, and we want to combine both lists, that is list my list as well as list 2. Then we simply use my list plus list 2. Then we will get the total elements in the given list. We can see this is the complete list, that is merging of two lists or combining two lists. First list concatenated with the second list. Now with the help of this particular feature, we can perform addition of two. Addition in the sense that is where first list is complete, then from that point second list will be continue. Okay, this is called as the elements from the list or combining the two lists in this particular case. Now next one, if you want to perform some changes in the given list,
Then we also perform some arithmetic operation on individual elements from the given list, because with the help of this index value आपण इथे बघितले की ह्या index value वरून आपल्याला काय करता येतं, elements त्या ठिकाणी change करता येतात किंवा consider करता येतात. Now next thing, if you want to consider a particular list and string, what is the differences between these two things? When we consider string is a sequence of character and list is considered as a sequence of values. आपण जेव्हा लिस्ट कॅरेक्टर स्ट्रिंग कन्सिडर करतो तर स्ट्रिंग मध्ये आपण काय देतो, ग्रुपची कॅरेक्टरची सिक्वेन्स देतो आणि ती सिंगल कोट किंवा डबल कोट मध्ये रिप्रेझेंट करतो. परंतु जेव्हा आपण लिस्ट कन्सिडर करतो त्यावेळेस आपण ज्या व्हॅल्यू पास केलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यूची लिस्ट या ठिकाणी बनते किंवा व्हॅल्यूची सिक्वेन्स त्या ठिकाणी बनते. 10 इज द व्हॅल्यू, एबीसी इज द व्हॅल्यू, 45.3 is the value, 2 plus 6j is also value. This particular sublist is also considered as a value in case of a list, but list of a character is not same as string. आता इथे आपण ही जी लिस्ट दिली ही एक नॉर्मल लिस्ट झाली, परंतु मी इथे काय म्हटलं, एक लिस्ट 2 कन्सिडर केली आणि लिस्ट 3 कन्सिडर केली आणि ह्या लिस्टला मी काय केलं, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये सिंगल कॅरेक्टरची लिस्ट मी या ठिकाणी बनवली. Now we consider A, then B, then we can say C, then we can say Z. Now it is not similar to that of the string. It is a simply list. ही तुमची स्ट्रिंग मध्ये येणार नाही, तुमची ही लिस्टच काय केली जाईल त्या ठिकाणी कन्सिडर केली जाईल. Now we can see this is the part of a list. It is not a string. String are different, list are different. Okay, this is considered the difference between these two. We can convert string to the list of characters is possible. आपल्याकडे जी स्ट्रिंग आहे ती आपण लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी एक स्ट्रिंग कन्सिडर केली, सो p इक्वल टू पायथॉन. पायथॉन मध्ये किती कॅरेक्टर आहेत, ह्या कॅरेक्टरला आपल्याला काय करायचं, लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो वी डायरेक्टली यूज l इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ p. हे फंक्शन या ठिकाणी वापरलं जातं. नाउ इट इज अ वर्ड कन्स्ट्रक्टर ऑफ अ लिस्ट क्लास. लिस्ट नावाचा क्लास आहे पायथॉन मध्ये आणि त्या क्लासचं हे एक फंक्शन आहे. हे काय करते, टाइपकास्ट परफॉर्म करते. टाइपकास्टिंग सगळ्यांना माहिती आहे, एका डेटा टाइपचं कन्वर्जन दुसऱ्या डेटा टाइप मध्ये केलं जातं. ऍक्च्युअली p ही जी स्ट्रिंग डेटा टाइपचा व्हेरिएबल आहे, परंतु त्याचं कन्वर्जन आपण कशात करतोय, लिस्ट मध्ये करतोय. तुम्ही जर इथे l डिस्प्ले केला तर तुमच्या लक्षात येईल PYTHON. both all these characters can be split and it is considered as a item of a list. हे काय झाले, तुमचे लिस्ट मध्ये कन्वर्ट झाले किंवा लिस्टच्या फॉर्मॅट मध्ये त्या ठिकाणी ते रिप्रेझेंट झाले. दिस इज कॉल्ड एज द डेटा टाइप लिस्ट in case of a Python. Now next data type is considered as a tuple. Now what is the tuple? It is also considered as a order sequence of atom, same as the list. List आणि tuple चं डिक्लेरेशन मध्ये थोडासा फरक आहे. त्यामध्ये इथे आपण ऑर्डर सिक्वेन्स ऑफ atoms म्हटलं, इथे पण ऑर्डर सिक्वेन्स ऑफ atoms, that is we consider it is similar to that of the list, but the tuples are immutable. Tuples काय आहे तुमचे, immutable आहे. Mutable in the sense that is changeable. We can modify the content of a list, but in case of a tuple we can't modify the content of tuple. आपल्याला tuple data type चे content modify करता येणार नाही. So we consider this immutable feature of the tuple. Now how we can declare the tuple variable or a tuple in a particular case. In this case, if you want to declare a particular tuple, then similar to that of list. Now here we can use square bracket for the list declaration. For tuple declaration we can use parenthesis. In the parenthesis we can mention the particular elements, suppose 10, 20, 30, 40. These are the elements from this tuple and we can use display the tuple. This is called as the tuple. Now we can see only one difference for the declaration, that is here is the parenthesis used to declare the tuple elements, and in list we can use the square brackets. List declare करताना तुम्हाला काय करायचं आहे, square bracket use करायचं आहे. Now similar to that of the list we can consider the heterogeneous elements in the tuple also. इथे सुद्धा तुम्हाला वेगवेगळ्या टाइपचे डेटा टाइपचे एलिमेंट्स काय करता येतात, त्यामध्ये कन्सिडर करता येतात. सो वी कन्सिडर नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द टपल. से T1 इक्वल्स टू, मी जर या ठिकाणी म्हटलं, पहिली स्ट्रिंग दिली मी ABC नावाची, दुसरा इंटिजर व्हेरिएबल दिला, तिसरा मी फ्रॅक्शनल नंबर दिला, चौथा मी कॉम्प्लेक्स नंबर दिला. ठीक आहे.
this is the list of the tuple elements. Then we display the elements. So T1 can be displayed similar to that of the list. If you want to access specific element, then we can apply the corresponding index number. So if you want T1 of, suppose we consider third element, then we will get that element is the complex number. तिसरा element कोणता आहे तुमचा? तिसऱ्या position ला complex number आहे, index number 3 त्याचा complex number, that is 0 1 2 3. Now here it is not possible to perform the updation of the tuple element. How it is? That is we consider suppose T1 चा मी या ठिकाणी 30 जो आहे, मला हा 30 चेंज करायचा, मला 30 च्या ठिकाणी 100 पाहिजे. सो इन लिस्ट वी जस्ट परफॉर्म दिस ऑपरेशन्स विथ द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग इंडेक्स व्हॅल्यू. सपोज 30 ची इंडेक्स व्हॅल्यू 1 आहे आणि इथे मी काय करतो, त्या 1 ला 100 करतो. नाउ इट कॅन से नेम T इज नॉट डिफाइंड, सॉरी T1 इज रिक्वायर्ड. It can perform another type of error. Modification is not possible, that is tuple object does not support an item assignment. हे assignment operation त्याला support करत नाही, म्हणजे आपल्याला elements modify करता येत नाही. Then how we can perform the modification of these elements? So first of all we need to perform the conversion of tuple element in the list, then modify the element of list, and then again we translate the list element in the given tuple. पुन्हा आपल्याला काय करायचं, त्याला tuple मध्ये कन्वर्ट करायचं. मग आता या ठिकाणी जे एलिमेंट्स आहेत त्याचं लिस्ट मध्ये कन्वर्जन कसं करणार आहे, तर या ठिकाणी आपण L2 कन्सिडर केलं आणि जी T1 टपल आपण घेतलाय, तर ह्या T1 टपलला आपण काय करणार आहे, लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. सो वी कन्सिडर लिस्ट फंक्शन अँड वी पास T1 ॲज अ व्हेरिएबल टू दिस एलिमेंट. नाउ वी कॅन सी वी डिस्प्ले द L2, वी गेट दिस पर्टिक्युलर लिस्ट. बघा इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट आले. आता काय झालंय, तुमचं टपलचं कन्वर्जन कशामध्ये झालंय, T1 हा जो टपल होता, टपल पॅरेंथेसिसचं रिप्रेझेंटेशन टपलचं आहे आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटचं रिप्रेझेंटेशन म्हणजे तुमच्या लिस्टचं आहे. आपण काय म्हणतो, लिस्ट मॉडिफाय होऊ शकते. सो वी मॉडिफाय द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नाव. आता आपल्याला काय करता येईल, हे 300 ला 100 मध्ये कन्वर्ट करता येईल. सो वी कॅन कन्सिडर L2 ऑफ L of 2 equals to 100. सॉरी L of 1 लागेल ना, त्याची इंडेक्स व्हॅल्यू 1 आहे, त्याचं 100 मध्ये कन्वर्जन केलं. नाउ वी कॅन सी L2 मी इथे परत डिस्प्ले केला. तुम्हाला काय झालं, ओके L1 चा एलिमेंट चेंज झाला, आपल्याला L2 पाहिजे ना. ओके हे स्टेटमेंट चुकलंय, वरती L1 मॉडिफाय झाला, आपल्याला L2 मॉडिफाय करायचं. आपण आता L2 घेतला आणि इथे L2 ला तुम्ही डिस्प्ले करा. वी कॅन सी 300 विल बी मॉडिफाइड टू द 100. नाउ वी कन्वर्ट दिस पर्टिक्युलर लिस्ट इनटू अगेन टपल. आता काय झालं, टपलचा एलिमेंट तुमचा चेंज झाला, म्हणजे ओरिजिनल टपलचा एलिमेंट चेंज झाला. आता तुम्ही काय करणार, ह्या लिस्टचं कन्वर्जन पुन्हा टपल मध्ये करणार. सो अगेन वी कॅन असाइन सेम एलिमेंट फॉर द T1 इक्वल्स टू, सो वी कन्सिडर टपल ऍज अ डेटा टाइप. तुम्हाला डेटा टाइप काय आहे, टपल आहे, आणि ह्या टपलला तुम्ही काय पास करणार, तुमचा हा लिस्ट 2 जो आहे, ज्याच्यामध्ये आपण काय केलं, कन्वर्जन परफॉर्म केलं होतं L2 मध्ये. आणि इथे तुम्ही T1 आता डिस्प्ले करा, तुम्हाला T1 ची व्हॅल्यू मॉडिफाय झालेली दिसेल. बघा इथे 100 चं कन्वर्जन झालं, म्हणजे 300 तुम्हाला चेंज करता आले 100 मध्ये, सॉरी 30 चेंज करता आले 100 मध्ये. हे का पॉसिबल झालं, कारण आपण पहिल्यांदा लिस्टला कन्वर्ट केलं टपल मध्ये. टपलचं कन्वर्जन आपण आता टपलचं कन्वर्जन आपण लिस्ट मध्ये केलंय. लिस्ट मध्ये एलिमेंट मॉडिफाय होतात, तिथे मॉडिफाय केले आणि त्या लिस्टला पुन्हा कन्वर्ट कशात केलंय आपण आता, टपल मध्ये. आता टपल मध्ये आल्यानंतर तो परत एलिमेंट्स मॉडिफाय करणार नाही. दिस इज द फीचर ऑफ लिस्ट अँड टपल इन पायथॉन प्रोग्रामिंग language. Okay, then next one, if you want to consider another, that is we need to represent the next data type as a dictionary data type. What is the dictionary, or how it is implemented, or how dictionary can be created? Now dictionary is considered as a data type in the Python, which is unordered collection of key value pair. आधीचे जे दोन्ही डेटा टाइप्स आपण बघितले, लिस्ट बघितला किंवा टपल बघितला, तर याच्यामध्ये काय होतं, तुमचे जे एलिमेंट ज्या ऑर्डरनी, ज्या सिक्वेन्सने तुम्ही रिप्रेझेंट केले, त्याच सिक्वेन्सने किंवा त्याच ऑर्डरने काय केले जातात, तुम्हाला डिस्प्ले केले जातात. डिक्शनरी हा जो डेटा टाइप आहे, त्यामध्ये जे एलिमेंट्स त्या ठिकाणी स्टोअर केले जातात, तर ते एलिमेंट त्या ठिकाणी अनऑर्डर्ड
मध्ये काय होतात तुम्हाला शो केलं जातं. म्हणजे तिथे जी ऑर्डर आपण मेन्शन करतो तीच ऑर्डर डिस्प्ले होईल असं नाही, त्याची ऑर्डर काय होऊ शकते तुमची चेंज पण होऊ शकते. मग हे कशा पद्धतीने परफॉर्म केलं जातं ते आपल्याला या ठिकाणी प्रोग्रामॅटिकली कन्सिडर करायचं. नाउ इन केस ऑफ अ डिक्शनरी इन पायथॉन वर्क लाईक असोसिएटिव्ह अरेज ऑर hashes found in the Perl and consist of the key value pair. Dictionary is considered as a key value pair. की व्हॅल्यू पेअर मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं की जेव्हा आपण इंग्लिश डिक्शनरी कन्सिडर करतो तर इंग्लिश डिक्शनरी मध्ये काय होतं, त्या ठिकाणी एलिमेंट्स असतात. कोणते एलिमेंट्स, तुमचे जे काही वर्ड्स तुम्हाला सर्च करायचे दॅट वर्ड शुड बी कन्सिडर ॲज अ कीवर्ड. मग तो वर्ड सर्च करताना तुम्ही अल्फाबेटिकली सर्च करत जाता, बरोबर. मग त्या वर्डच्या पुढे तुम्हाला सिनोनाइम्स दिलेले असतात, काय जे तुमचे सिमिलर वर्ड्स असतील ते त्या ठिकाणी मेन्शन केले असतात. ती झाली ते इंग्लिश डिक्शनरी. तसंच आपल्याला पायथॉनने काय केलंय, आपल्याला पाहिजे तशा पद्धतीच्या डिक्शनरी तयार करण्यासाठी एक डेटा टाइप आपल्याला अलाउ केला किंवा ते फीचर त्या ठिकाणी अलाउ केलं. इथे सुद्धा तुम्हाला एक की कन्सिडर करायची आणि त्या कीच्या करस्पॉन्डिंग तुम्हाला काही व्हॅल्यूज काय करायच्या, रिप्रेझेंट करायचं. मग त्या कीला एकच व्हॅल्यू असेल किंवा मल्टिपल व्हॅल्यू असू शकतात. and we can have more than one type of key in a single dictionary variable. एक डिक्शनरी व्हेरिएबल म्हणजे तो मल्टिपल डेटा टाइप्स ने काय केला जातो, मल्टिपल व्हॅल्यूज ने त्या ठिकाणी तो व्हेरिएबल यूज केला जातो. नाउ इन व्हेन वी हॅव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डिक्शनरी डेटा टाइप इज यूज. जेव्हा आपला डेटा टाइप किंवा डेटा जास्त प्रमाणात असेल त्यावेळेस आपण डिक्शनरी वापरणार आहोत. डिक्शनरी डेटा टाइप इज म्युटेबल इन नेचर विच मीन्स वी कॅन अपडेट और मॉडिफाय द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी. जसं आपण आता टपल किंवा आपण जसं लिस्टला एलिमेंट्स मॉडिफाय करतो तसे तुमच्या डिक्शनरीचे सुद्धा एलिमेंट्स काय करता येतात, तुम्हाला मॉडिफाय करता येतात. नाउ इन द केस ऑफ पर्टिक्युलर डिक्शनरी data type we consider atom in the dictionary are enclosed in curly braces. इथे आता परत डिक्शनरी डिक्लेरेशनचा जो पार्ट आहे तो पुन्हा चेंज झाला. एक एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण घेऊया. सपोज आय विल कन्सिडर डिक्शनरी 1 dict1 as a dictionary and we declare the dictionary using the curly brackets. बघा आता तीन वेगवेगळे नवीन डेटा टाइप आपण बघितले. लिस्ट बघितला, लिस्ट स्क्वेअर ब्रॅकेटने रिप्रेझेंट होते. टपल बघितला, टपलला पॅरेंथेसिस आपल्याला यूज करावं लागतात. आणि आता डिक्शनरी बघतो, डिक्शनरीसाठी काय वापरलंय, ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यूज केलाय. आणि की आणि व्हॅल्यू हे सेपरेट करण्यासाठी तुम्हाला कोलन वापरायचं. सो वी कन्सिडर हियर 1 इज कन्सिडर ॲज अ करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग व्हॅल्यू फर्स्ट. 1 ला काय म्हणणार तुम्ही, फर्स्ट म्हणणार. मी 2 दिले, की नंबर 2 दिला, त्याला त्याची स्ट्रिंग व्हॅल्यू काय आहे, सेकंड. त्याला काय म्हटलं जातं, सेकंड म्हटलं जातं. किंवा मी 3 नंबर दिला, त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करताना स्ट्रिंग मध्ये मी ती व्हॅल्यू दिली थर्ड. ठीक आहे. हे झाले तुमचे 3 एलिमेंट्स एका डिक्शनरी मध्ये. सपोज मला या ठिकाणी इयर द्यायचंय किंवा आपण तो एक्झाम्पल दुसरं बघूया. डिक्शनरी डिस्प्ले करायची. आता ही जी डिक्शनरी असेल ती डिक्शनरी तुम्हाला मेन्शन रिप्रेझेंट करायची. सो वी यूज T.Y.B.Sc 1 डिक्शनरी 1. बघा इथे तुमचे जे एलिमेंट्स आहेत 1 फर्स्ट, 2 सेकंड, 3 थर्ड, हे एलिमेंट्स काय झाले त्या ठिकाणी डिस्प्ले झाले. इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म द dictionary or create the dictionary of car, suppose we consider the car as a variable name or a dictionary name. कार मध्ये मी काय केलं, या ठिकाणी कार नेम म्हटलं, म्हणजे नेम नावाची एक की मी या ठिकाणी कन्सिडर केली. कार नेम वी कन्सिडर नेम ॲज अ की and this value of this particular key should be considered as suppose Maruti Suzuki. ठीक आहे. ही झाली पहिली एलिमेंट. त्यानंतर दुसरा एलिमेंट मी या ठिकाणी मॉडेल कन्सिडर केला. मॉडेल ही की झाली आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय आहे, सपोज मी या ठिकाणी नंबर दिला मारुती आणि जस्ट वी कन्सिडर मॉडेल स्ट्रिंग मध्येच देऊया M800 आपण असं म्हणूया. ठीक आहे. मॉडेलला नंबर दिला. आता त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग इयर आहे. सो वी कन्सिडर इयर ॲज अ की अँड वी रिप्रेझेंट 1988. Suppose this is the year of car manufacture. And what is the color? We mention color as a key value and we can perform the color as string variable. We say red. Okay. These are the representation of one. Okay. जे स्ट्रिंग आपण जर घेतले, व्हेरिएबल स्ट्रिंग मध्ये जर घेतलेत आपण, तर ते पण आपल्याला इथे स्ट्रिंग मध्येच मेन्शन करा. कीच्या व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला स्ट्रिंग मध्येच द्यावे लागतील. मॉडेल सुद्धा कॅरेक्टर टाइप आहे, स्ट्रिंग आपण वापरणार आहोत.
ज्या की आहेत इंटिजर असतील तर त्यांना इंटिजरला गरज पडत नाही फक्त, आणि कॅरेक्टर जर असतील, कॅरेक्टरचा ग्रुप जर असेल तर तो आपल्याला कशामध्ये घ्यावा लागतो, ह्या पद्धतीने डबल कोट मध्ये ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर करावा लागतो. ठीक आहे, स्ट्रिंग तयार कार नावाची डिक्शनरी क्रिएट झाली, कॅन डिस्प्ले द डेफिनेशन और डिस्प्ले द पर्टिक्युलर डिक्शनरी. ठीक आहे, आता मला ह्या डिक्शनरीच्या फक्त की व्हॅल्यू चेक करायच्या, कोणत्या कोणत्या की ह्या डिक्शनरीमध्ये. सो वी कन्सिडर कार डॉट कीज नावाचं एक फंक्शन या ठिकाणी आहे डिक्शनरीमध्ये. जेवढ्या की असतील तेवढ्या कीची लिस्ट काय केली जाते, तुम्हाला डिस्प्ले केली जाते. बघा इथे कलर लिस्ट आहे, की आहे, मॉडेल की आहे, नेम की आहे आणि इयर की आहे. मी आत्ताच म्हटलं होतं की ही एक अनऑर्डर्ड डेटा आयटम आहे किंवा डेटा टाइप आहे. अनऑर्डर म्हणजे बघा, आपण देताना ऑर्डर, डिक्लेरेशनची ऑर्डर बघा काय, पहिल्यांदा नेम दिलं, नंतर मॉडेल दिलंय आणि नंतर इयर दिला आणि शेवटी कलर दिला. डिस्प्ले होताना कार कसा डिस्प्ले झालाय बघा, पहिले कलर डिस्प्ले झाला, नंतर मॉडेल डिस्प्ले झाला, नंतर नेम डिस्प्ले झाला आणि शेवटी इयर डिस्प्ले झाला. त्यांनी काय केलं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोडक्यात आपण कन्सिडर केली या ठिकाणी. अल्फाबेटिकल ऑर्डर या ठिकाणी सपोर्ट त्या ठिकाणी डिस्प्ले करते. म्हणजे तुमची जी ऑर्डर असेल ती ऑर्डर, डिक्लेरेशनची ऑर्डर त्या ठिकाणी फॉलो होणार नाही. परंतु जर आपण लेटेस्ट व्हर्जन कन्सिडर केलं 3.14 किंवा 3.9च्या पुढचे, तर त्या ठिकाणी मात्र तुम्हाला जी लिस्ट आहे, ही जी डिक्शनरी आहे, ही डिक्शनरी काय केली जाते, काही वेळेस ऑर्डर फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले केली जाते. म्हणजे तिथून पुढे त्यांनी ते फ्युचर चेंज केलं. डिक्शनरी जी डिस्प्ले करायची ती ऑर्डरच्या फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा काय केली जाऊ शकते, डिस्प्ले केली जाऊ शकते. ओके, जर आपल्याला फक्त व्हॅल्यूज बघायचे असतील, याच्यामधनं ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू तुम्हाला जर चेक करायचे असतील, प्रत्येक कीच्या करस्पॉन्डिंग ज्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत, तर या ठिकाणी काय करणार तुम्ही, कार डॉट व्हॅल्यूज नावाचे एक मेथड या ठिकाणी पास केली जाते. तुमच्या कलरच्या करस्पॉन्डिंग कार कोणती आहे, मॉडेलच्या करस्पॉन्डिंग कोणतं मॉडेल आहे, नेम कोणता आहे आणि इयर कोणता आहे, ते पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज फक्त काय होतील, डिस्प्ले होतील. म्हणजे आपण की बाजूला केले आणि व्हॅल्यू बाजूला केले, लक्षात ठेवा. अशा पद्धतीने हे दोन फंक्शन या ठिकाणी वापरले जाते. तुम्हाला एखादं स्पेसिफाय, आता हे म्युटेबल आहे, डिक्शनरी म्युटेबल आहे, म्हणजे डिक्शनरी तुमचे डेटा मेंबर जे असतील ते तुम्हाला चेंज करता येतात. मला एखादा डेटा मेंबर जर चेंज करायचा असेल तर आपण तो कसा चेंज करणार. सो वी कन्सिडर कार, if you want to change then another suppose we consider the third element, or we can perform the addition of new element, then we directly use, suppose या ठिकाणी कार ऑलरेडी, आपल्याला एक नवीन एलिमेंट जर कार मध्ये ऍड करायचा असेल तर तो आपण ऍड कसा करू शकतो. किती एलिमेंट आहेत, ऑलरेडी 3 की आहेत, आपल्याला 4थी की ऍड करायची. सो car of 4, we just add here what we can say, fuel type. ठीक आहे, फ्युएल टाइप काय करायचं त्या ठिकाणी ऍड करायचं. सो वी कॅन से कार, आपल्याला या ठिकाणी फ्युएल टाइप दिसेल बघा, इथे फ्युएल टाइप की ऍड झाली, त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू आपण ऍड केलेली नाही. त्यांनी फक्त काय ऍड केलंय, त्याच्या करस्पॉन्डिंग जे काही 4 नंबर दिला बघा, त्याला इंडेक्स व्हॅल्यूला काय नंबर दिला, त्यांनी डायरेक्टली 4 नंबर दिला आणि त्याची व्हॅल्यू काय तयार झाली, तुमची फ्युएल टाइप त्या ठिकाणी तयार झाली. जर तुम्हाला इथे फ्युएल टाइप आणि पुढे त्याचं रिप्रेझेंटेशन द्यायचंय, तर हेच स्टेटमेंट तुम्ही कसं लिहिणार, इथे जी की आहे की स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये द्यायची, ह्या कीला आपण फ्युएल टाइप म्हणूया आणि इकडे त्याची व्हॅल्यू मेन्शन करताना म्हणणार पेट्रोल. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं आता ही कार तुम्ही जर डिस्प्ले केली, कार डिक्शनरी डिस्प्ले केली, तर इथे तुमच्या लक्षात येईल फ्युएल टाइप काय आलाय, हा 4 इग्नोर करा, जो ऑलरेडी पहिल्यांदा होता तिथे. आता आपण फ्युएल टाइप एक नवीन की ऍड केली आणि त्याचं फ्युएल टाइप काय दिलाय, पेट्रोल दिलं. अशा पद्धतीने तुम्ही हे मॉडेल किंवा डिक्शनरी त्या ठिकाणी यूज करू शकता. एखाद्या पर्टिक्युलर डिक्शनरीची व्हॅल्यू तुम्हाला मॉडिफाय करायची किंवा एखादी डिक्शनरी तुम्हाला चेंज करायची असेल, तर ती सुद्धा तुम्हाला डिक्शनरी डेटा टाइप मध्ये काय करता येते, चेंज करता येते. फॉर एक्झाम्पल, आपण आता जे स्टेटमेंट घेतलं होतं, सपोज या ठिकाणी जो कलर आहे, मी तो कलर मॉडिफाय करतोय, तर कार ऑफ, तुम्हाला त्या ठिकाणी कलर, कार ऑफ कलर जो आहे, इथे कलर की पास करा
आणि नवीन कलर इथे मेन्शन करा. सपोज मी या ठिकाणी ब्लॅक म्हणतो. String value आहे, so we can pass in the single quote or double quote. Okay, now we update the color of the car, so we can say car. इथे बघा कलर टाइप काय झाला तुमचा, चेंज झाला. रेड होता तो ब्लॅक झाला. Now this is the dictionary data type in a Python. Okay, all the data types we have to be clear in case of the Python programming language. Now in next lecture we discuss about the variables. What are the different types of variables can be used in a Python programming language, and how we can declare the variables and how we can perform the operations on that particular variables. So that should be discussed in the next lecture. Now this same lecture is available on the YouTube. If those students are not able to join the lecture right now, they can check the YouTube link which is sent in the given group. Okay, and subscribe that particular channel. That's why you get updates for the new videos of the new lectures on the given link. Okay, so I will end the session right now.